星星是天上的眼睛，总是在黑夜中倾听。月亮是天上的明镜，照映出人们的心情。一样的心愿，眷顾着不同的人群，我们用真心感受天地的叮咛。不是这样啊，有个事儿啊，想跟你商量一下。讲话不要那么客气，就说嘛。是这样的，我想利用你这次回台湾的机会，是不是可以邀请你们家人到花莲去跟我们上人见见面？好主意耶！真的哦，真的。要我们去拜访上人啊？有什么特别的原因吗？因为这次来土耳其赈灾，如果不是你的话，我们不可能进行这么顺利的。所以有可能你这次回到精舍去跟上人聊聊，分享一下这里的情形，也说不定这个机会，你会对慈济这个团体更加认识一下。这样啊，吴大哥，说实在的，我之前听阿贵师兄说你是个很热心的人，我还很难想象，自从我到了土耳其之后，你又帮了我们这么多的忙。我才了解阿贵师兄说的热心是怎么一回事。虽然你是个穆斯林，但却有我们慈济人的精神。所以我们才提出这样的想法，希望你认真的考虑一下。这个邀请真的让我觉得很受宠若惊。不过，可能我需要点时间考虑一下。不急不急，你回去跟你家人商量一下，决定了以后就告诉我。胡光中，不是只是加个外套而已吗？怎么也要这么久啊？怎么啦？又哪里不对？什么意思啊？我怎么知道啊？每次只要我整理，你就意见一堆，觉得哪里不对，现在就赶快说，翻出来整理还来得及。我问你哦，这些都是你一个人打包的啊？不然嘞？凯凯会帮我啊？怎样啦？你笑什么啦？哎呀，没有啦，我只想到我们两个过去曾经为了你不会打包行李，还大吵过一架。所以你的意思是说，这次我整理得很好咯？没得挑剔，比我还强。比你棒？你以为你本来很了不起啊？我不过是有感而发称赞你一下，你不要太得意哦。有感而发，最近感觉很多哎。好啦，不要啰嗦，人家在外面等你，快走了啦。对哦，那我赶快送他们回去咯。真的有那么好吗？
你们俩先上去吧，我还有事要跟光中师兄聊聊。好，胡师兄，保重喽。啊，胡师兄，那我们先上去了，祝你假期愉快。谢谢，拜拜。拜拜。哎，早点休息啊。要不师兄你先说好了。这阵子啊，真的谢谢你跟大嫂，还有你介绍那些留学生们，帮忙不少。跟你说很多次了，一点都不麻烦的。倒是我真的觉得，要在组合屋完成之前就离开土耳其，真的觉得有点担心呢。土耳其人做事真的跟我们很不一样。有时候啊，他们满嘴说没问题没问题，就问题一大堆。倒不是说他们没有责任感啦，其实他们只要答应的事情都是非常守信用的，只是我觉得你再这样担心下去，明天飞机就不要搭了。不过我相信上人一句话了，有愿就有利。哎，再说我看那个工程师阿拉丁，对不对？他挺务实的啊，所以你就不要操心了。好吧。倒是我提醒你的，回去看上人的事情，你要慎重考虑一下。光中啊，来看，叫人哦。哎呦，这个那是什么人这么可爱呢？叫外婆啊，叫外婆。阿婆，哦，好乖好乖，哎，比相片看起来大多了。真的哦。哇，妈，你现在也开始看大爱台啦？当然咯，咱你退租在做代志，这就让来关心一下呀。是啊。咱们平常在家也会看，还想说会不会在电视上看到你们两个呢？小杨啊，自从奶奶知道你在帮慈济做事之后啊，只要是大爱台的新闻时间一到啊，奶奶就一定守在电视机前面等着看。你还不是一样的？你还说我呢？每一次我一打开电视机，你不是就凑过来看了？哎，反正就大家一起看。你们那个慈济呀，还在土耳其还厝去了什么款哈？妈，不是我们慈济啦。哦，你个聊我语病呢，你实在有尿哈。哎呦妈！我是说啊，这个慈济在土耳其啊，这房子盖得怎么样啊？哎，其实还没那么快，预计是这几天签约完了之后，差不多就要动工了。计划要盖300户小杨啊。有没有一种可能，你帮他们赈完灾了，你的信仰也跟着改变了？爸，你是真的这么认为啊？我是不担心的，倒是教里的教亲啊，知道你在佛教团体做事情，总是讨论的比较多一点。我知道了，爸。下次呢，你就跟他们说。我不是帮佛教团体在做事，我是帮真主在做事。只是真主呢，刚好安排我来帮慈济的忙。说得好啊，你呀，终于找到这件事情真正的意义了。咱们在地上做任何事情啊，本来就不要分彼此，要互相关心。就是嘛，奶奶，你呢，我呢，爸，我们是回教徒，那妈呢，你是天主教的。那妈妈，你是信一贯道的，最近又接触到了佛教团体，我觉得真主对我真的特别眷顾。如意啊，你两个在遐感情好无？
那有啥物好唔好啊？你是讲冤家哦？你这个囡仔哪安尼讲话啦？阿妈嘛是关心你呢。哎哟，你真毋是拢讲我耍耍，袂晓看目色。啊，你本来就散散啊。哎呦，哪有妈妈说自己女儿耍耍的啦？讲正是的啦，我感觉小杨这届吼无共款呢。有吗？有啥物无共？你想看卖咧？伊较早的个性，伊若是知影讲，这个教青咧批评伊对着慈济所做的代志，伊一定早就跳起来，对无？也毋过伊即届并无生气，反倒转来，佮讲话真有道理，这点就真无共款啦。说真的啦，我也觉得小杨啊，自从跟慈济人开始做事之后，态度真的变得不一样嘞。而且啊，跟我讲话也不会像以前一样那么冲了。所以我在想吼，这吼应该算讲是真好姻缘啦。啊，恁两个吼，就要好好把握，好好珍惜。妈，我知影啦。怎么？在烦恼要不要去见慈济的上人啊？这么明显啊？从阿贵师兄邀请你，希望你去见上人之后，你就常常这样子晃神晃神的啊。我是觉得这么难得的机会是一定要去了，可是还在烦恼怎么跟奶奶报告。那我就更不懂了，这有什么好担心的？我问你，如果你现在去问奶奶，然后奶奶欣然答应了，那当然最好啊。那如果她心里觉得不妥，然后又不好意思拒绝，你想想看场面有多尴尬。真看不出来你还这么细心，会想这么多啊。我跟你说，小时候啊，奶奶要去清真寺，其实心里都很希望我们跟着一起去，可是啊，她从来不强迫我们。我后来大了一点之后，我找个机会问她，奶奶，你为什么不直接要求我们去就好了？奶奶答案是，我不想勉强你们。假如我勉强你们，然后你们答应了，第二天早上赖床不起床的话，真主会更不高兴的。那怎么办啊？还可以怎么跟他说呢？就是不知道怎么说才苦恼啊。奶奶，我来就好了。这些简报是？是一些地震的消息，你妈帮我弄的。说啊。奶奶，你喜不喜欢吃太阳饼啊？还好，有点粘牙。我听说台中还有另外一种点心叫香妃酥，比较脆的，而且柠檬口味的呢。小杨，这你是要去台中，还是怎么着啊？是这样啦，奶奶啊，你还记得我跟你提过那个阿贵师兄吗？记得啊。是这样的，阿贵师兄啊，安排我去台中分会见上人，时间都定好了，就是2天后。这你说的上人是正言法师是吧？我想问一下奶奶，你愿不愿意跟我们一起去啊？也好，
听说啊，这个正言法师做了很多好事儿，我也想去看一看。对了，记得要找如意他妈跟我们一块儿去。哦，那当然。谢谢奶奶。十香师姐，请用茶。谢谢。之前呢，我跟丽婉就觉得小杨有什么话没说，后来呀，等他跟奶奶讲了以后，我们才知道，原来他在犹豫，要不要把来见上人的事情啊跟奶奶讲。为什么？他是怕奶奶啊不好意思不答应，会很尴尬。我就跟他说啊，你就直接问奶奶说要不要来啊。结果没想到，他居然问奶奶说想不想来台中吃太阳饼，真不知道他在想什么啦。胡奶奶啊，真谢谢你邀我一块儿来，让我可以有机会见到上人呢。亲家母啊，我是知道这上人为国家做了很多事儿，这次啊难得的机会，我就自作主张让小杨啊把你请来。上人好。小杨啊，我在想，咱们待会儿见到上人，是应该称呼大师呢，还是法师啊？胡奶奶，出家人没什么挂碍，我看您就称呼上人为法师好了。哦，好。奶奶，你看起来好像很紧张哎。知道就好，说出来了嘛。阿弥陀佛，上人已经到了，请麝香师姐跟我来。就在我们回台湾第一次会见上人，对慈济这个佛教团体有更深一层认识的同时，由阿贵师兄所带领的土耳其赈灾团，也在伊斯兰世界的土地上日以继夜地为灾民的简易屋赶工。Hi, Aladdin. Hi, welcome. How are you? Hello. Hello. Hoş geldiniz, merhaba. How are you? Fine, thank you. Very good. Containers here. And water supply, electric supply is also here. Today afternoon, when you want, you can move inside. Oh, thank you. Then I don't need to run around from one place to another. So I understand. And also we have put the air condition inside. When the weather below like 0 outside, you're inside, you can feel very, very hot. And we put the television in the dining tent. If you want to watch the news, if you want to watch the television, you can watch, okay? Wow. Yeah. Thank you so much. You are so nice. It's okay. Just come here, please. Come with me. Here, gentlemen. Okay. This is your container house. So, you can check. How do you feel? I know maybe you don't deserve to stay here, but we are going to arrange everything what you need. Aladdin, please don't be oversensitive. All I want is to do my best. I know, thank you very much. And we also want to do our best. And you know, we are also faster than our schedule. If we finish all the houses and all the victims can get inside and they can stay through the winter here. Solar computer center is also ready? He's also ready. We put some devices inside, like, you know, telephone and fax, we put it already inside. Oh, okay? That's great. You can use it. So I need to go now because I have something to do. Okay? I'm leaving. So thank you very much. Bye-bye. Thank you. 其实也不错了，可以了，方便就好。各具式简衣屋的工地一点一滴地动了起来。
泛泰基金会的先生告诉我们说，在阿拉丁带领之下，这批工作人员已经比一般土耳其人的效率要好太多了。只不过，就如同光中所说的，我们彼此需要互相适应的地方还蛮多的。So, when we build the house here, we wait till the concrete dry, and then we start to build the house. One house stands for 75% of earthquake force. So, we need to rest 3 more days. I think 4 days is enough. 4 days. 4 days? 4 days. During this earthquake, there are so many houses collapsed because of weak structure. I wish you can consider the aftershock in the meantime. We can make it in your way. It's necessary. It's okay. Okay. Thank you. Eğer elektrik tellerini çıkaramazsak geri düzleştiremeyiz ki. Burada 300 tane ev yapacağız. Bugün gelmeyeceğim diyorsun. İyi o zaman yarın gel. Is there really nothing we can do? Can't we just report it and remove them by ourselves? No, I don't think so. On one hand, the wire is located underground, so there's nothing we can do about it, except we find a special gear to remove it. On the other hand, the wire belongs to the city government, so we don't have authority to remove it. But until that electric wire is removed, we cannot start our construction. And all the victims have to wait. 来，师兄，吃点东西吧。你先放着，谢谢，我等下吃。师兄，怎么回事？你怎么气成这个样子啊？你还是不要知道比较好。外面那个发电机卡车来了没有？还没有哎，可是我看阿拉丁他们在联络了。怎么会这样呢 How about a bulldozer? The factory owner said that he cannot find one in whole Gölcük city. He said that he will call me later. If there's no bulldozer, I think we cannot repair soil on time. 你们那边进行怎么样了？我先让他们去吃饭了。本来想说1个早上可以改好，但是要改的地方实在是太多了，我下回继续改。室内地面防水施工的一个处理。完毕之后呢，我们这边的 F2、3、5、8、B3、B4，它其实对过来这里还是会有一个这个地方。可是我觉得这边防水的处理会。防水之前还 OK， 它从那个梁上面这样架过去的时候，一定特别的定在这个位置。这个墙面是其实是。Hi. Hello. Zakaria, I don't know why you are so upset. It's not our fault, you know. It's the owner, you know, factory owner's fault. It's not our fault, and you don't need to worry about it. Really? Yeah. Why don't you ask me when they arrive? When? They arrived today at 5:30 as they promised, on time. Abi kamyon geldi koş. Gel abi gel. Baba koş. Abicim al. Okay. You enjoy your tea. I have to go now. Okay, I have something to do. See you. Yeah, see you. Bye bye. 也许，这就所谓的万事起头难。双方的磨合，在一种彼此观察的气氛下，艰辛地进行着。只希望双方的工作人员能变得越来越有默契，我们才能尽全力地为即将入住的灾民继续赶工。什么？连你家人都去了？对啊，我一开始还烦恼的要死，后来啊，还好奶奶开明，所以我们才去得成。哦，那你去见他们上人的时候有跪下吗？你说呢？
我们没有别的意思啊，只是想说这是一个很特别的聚会。对，所以想问问看你有没有什么收获。我们这次去呢是拜访性质，不是去参拜。大家就坐下来喝杯茶，聊聊天，聊一下土耳其政战那方面有没有什么需要支援的。你们放心啦，他的膝盖呢硬得很。当初我们结婚的时候啊，他连我父母都不肯跪拜。哎，那你们去还聊了些什么？哦，像我就问商人说啊，我觉得慈禧的精神很好，那我们要怎么把这种精神带到土耳其这样的回教国家去呢？他就跟我说个故事。他说啊，他年轻的时候在鹿野，上山下山呢都会经过一个天主教堂，他每次经过那个教堂的时候呢，就会深深一鞠躬，这表示说他用他自己的方式来尊敬天主。我还在细想其中意思的时候啊，商人就突然丢了一句话，他跟我说：“胡先生啊，你知不知道什么叫做大同小异啊？”大同小异，不就是差不多的意思吗？差不多啦。不过商人说啊，所谓大同小异呢，就是心大就同，心小就异。所有宗教出发点其实都是一样的，只要我尽我的能力去帮助人，那不管什么宗教、什么人种，其实没有什么差别。哦，那你现在该不会开始拿香拜拜了吧？这个问题很蠢吗？你们放心啦，我的穆斯林灵魂呢是不会改变的。那就好。哎，那你回土耳其之后打算怎么办？我是觉得能帮当然尽量帮啊。你想想看，人家一个佛教团体千里迢迢的跑去土耳其赈灾、盖房子、发放物资，更何况我们身为穆斯林，当然更要尽一份心力。有时候我会跟如意讲，认识这些慈济人，好像是阿拉给我的责任。这是一个很大的责任哦。听你这么说啊，我们就放心了。对。好了，不知道各位对我还有什么疑问呢？没有。没有了哦。没有了的话，咱们礼拜的时间可差不多啦。来，上我楼上去礼拜吧。好啊。嫂子，不好意思，打扰一下啦。哎，打扰太久了，有点不好意思啊。哎，没有会吧？好人真的没有拿香拜拜吗？啊，不要骗我啊！满地的冥纸是受灾户对亲人的思念。虽然家园已经残破，但是慈济人带来了温暖。没办法，所以我们尽量能够做的，我们尽量能够把它这个事情做得完满。台中县这一次在人命的损失上，灾情不亚于。Hello, Zachariah。喂，阿贵师兄啊，是我胡光中。嘿，光中，好久不见啊！你们那边工地进展的还好吧？我听了 School 说他一次都还没去过哎。那表示我们一切还顺利啊，所以不用麻烦他了嘛。那我跟如意就打算在台湾多度1个月假喽。啊，你讲真的假的？哎呀，骗你的啦！我还是打算照原定的时间回来。哎，光中，我现在手边有事，我等一下再给你回电话。好，那你去忙，记得有什么事情赶快联络我。拜拜。Left side, 4 hours. Yes, 4 hours? Yes. About there? I think now we keep it. But you need to wait for
阿贵师兄，我们已经调来了大型的机具，这样的话我们的进度就会再快一点。然后在那个墙面上这边的问题呢，我们也换了不同的材质。对，所以这边看来讲进度也都在进步。锁定就是在那个地方。 Tam köşeye, tam köşeye gelsin. Tam. Hiç atmış. Ali'cim sen de dikkat et. Alaaddin abi! Efendim Zekeriya, merhaba. Pardon arkadaşlar. Size kolay gelsin. Görüşürüz sonra. Kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba Zekeriya. Whose goat is that? How did it get here? This is a goat, you know. This is the for Allah. We need to slaughter it. For Allah? Why? Because this is a tradition in Turkey. And we need to slaughter the goat for the peace of workers and the construction area. What? Alaaddin abi, we cannot kill the goat. Zekeriya, this is not what I can decide. Okay, that's fine. I will call manager. So you don't need to be responsible for this, okay? You need to understand, Zekeriya, because this is for the workers and for the construction area, and they feel peace. I understand, but there are some construction sites where they do it with flowers and fruit. But the work is also going without incident. Zekeriya, you need to understand, here is Turkey. Alaaddin abi, we have come all the way from Taiwan to bring the love of Tzu Chi. But this love is not only for the victims, but also for the goat. Please, please don't let houses we build be polluted with innocent blood. What? Do you realize how much we have done here for the people? It goes far beyond race and religion. Isn't this in line with Allah's teachings? Wouldn't Allah be pleased and continue to protect us? Zekeriya, it's not true. It's totally different. Isn't my request not to kill the goat from a foreigner from faraway Taiwan also Allah's plan? Zhi 志成，有看到阿拉丁吗？阿贵师兄，我没有看到他哎，怎么了？没事，如果等下看到，通知我一声。哦。 Excuse me, who is Aladdin? Aladdin, camide. Cami. He went to the mosque. Mosque? Yeah, he went to the mosque to pray. When will he be back? Ne diyor? Ne zaman gelecek? Ne bileyim ya. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. We don't know it. Selam arkadaşlar. Aladdin abi. Hay, ne yapıyorsunuz? Cuma'ya gittim de biraz yoktum burada. Kurban ne oldu ya? Kurbanı bugün kesemeyeceğiz. Nasıl ya? Kesilmez mi abi? Kurban bugün kesilecek dedin. Neyse. Abi herkes bekliyor. Olmaz yalnız. Kesilecek dendi ya. Kurban olayı biraz anlatırım sonra hadi. Hadi. Herkes iş başına hadi. Haydi iş başı. Haydi iş başı. Dikkatli çalışın. Abi insanlar bekliyorlar ya. Ben ne yapayım? Neyse. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Aladdin, where you go? I went to mosque. I prayed and they are not going to slaughter the god. Really? Yeah. So I need to go now because I have a lot of work to do. Okay? See you. See you. Birinin başına bir şey gelecek ondan sonra. Alaaddin ne oldu abi bu kurban işi? Vallahi arkadaşlar kurban işi çok soru sormayın. Kurbanı kesmiyoruz onu bilin. Abi yani birinin başına bir şey gelecek olur mu Alaaddin ya? Kesmiyoruz işte. Çok fazla soru sormayın. Neyse şimdi siz işinize bakın.
秋天是土耳其的雨季，今年的第一场秋雨正式的在今天报道。大伙儿无不再担心这场雨所开启的梦驿。That's all right。阿贵师兄，雨下这么大，我们先进去吧。All together, all together, all together. Come, 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 come. Aldığım onu içeriye, cik 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 ötsün diye. 不只是气温要一路下滑，让住在帐篷里的灾民倍感寒冷。雨后的满地泥泞也会增加不少工程上的困扰，让新建简易屋的进度大受影响。Yeah. We need to finish the work because it's raining and it's gonna be worse. You know, look at the what. Is there nothing we can do? No. Only Allah can help us. Sorry. Beyler! Herkes çadırın altına işi bırakın. Tamam. Herkes çadırın altına. Never mind. Yağmura bak ya. Hep kurban kesmediğimizden oluyor bunlar he. Ya öyle dememek lazım canım. Yağmur havası biliyorsun bunlar. Geliyor. Sorsak mı? Ya adamın bizi umursadığı mı var ya? Geliyor da. Bugün öğleden sonra sonbaharın ilk yağmuru yağdı. Kızılay Afet bölgesinde yaşayan afetzedeler barak ve çadırlarda biriken suyu tahlil etmek için ne yapacakları bilinmesi haldeler. Afetzedeler şimdiden soğuk kış günlerini nasıl geçireceklerini düşünmeye başladı. 爸，您在写状子啊？你哥今天早上从美国打电话回来，问你什么时候升官呢？他都不晓得，我们做理财顾问多么辛苦，有的时候我真想把这工作辞掉。什么？我在想，如果有可能的话，我辞得掉工作，我就想加入慈济，做他们专职志工。志工？爸，您先别生气。你知道我从小就有个愿望，想做好人，去帮助那些可以帮助的人。大了，不要再说了。你知道这些年来爸爸是怎么栽培你的？你给我好好想清楚。
Allah'ım bizleri bu deprem acılarından bir an önce kurtar ya Rabbim. Yağmurun bir an önce dinmesini ve işlerimizin yoluna gitmesini nasip eyle. İşlerini başarılı eyle ya Rabbim. Allah'ım bizlere güç ver, kuvvet ver. Bu zor günleri atlatmamıza nasip eyle ya Rabbim. Tüm ulus olarak, tüm Türk ulusu olarak. Böyle gel, böyle. Buradan arkaya doğru. Arkaya dön. Günaydın beyler. Günaydın, ne haber? İyi sağ olun. Kolay gelsin. Zekeriya. Good morning. Morning. Ati. So how are you? Fine, thanks. Zakaria, I heard the weather forecast and they said in several days we have got a very good weather. So I think that we can catch up the schedule. Well, how about the workers? No, don't worry, because if the weather is good and the workers will going to work more and they're going to be optimistic, don't worry. Then we should do our best. Enjoy your Turkish tea. I'm going back to work. Teşekkürler. Rica ederim. See you. Zakaria, you know, you are my first Buddhist friend I have ever met. Hi, Zakaria. Hi, Ahmed. How can you have time today? Well, I just finished my meeting with Stig Örner and Iston, and I think that I should come here and take a look. I have good news for you. Great. Yeah. Have a seat. Thank you. Chad. Sal. Ahmed. Any response from the city government? Yes, I told the mayor about all the complaints from Alaaddin. Something like they didn't cooperate well. They fixed the soil so late that our schedule was delayed. How's the mayor? He's okay. He told me that he will ask the related departments to improve that so that we can see the change by tomorrow. In the end, the mayor is the man to see. No, it's because Alaaddin is so smart. Alaaddin? Yes, if he didn't go to the meeting with mayor today, we will never know how long our schedule was delayed. It seems like everything is going fine, huh? Yeah. I hope that God will be good to us and give us more good weather so we can finish our work. Kısmetse olur. Zekeriya, I heard that you don't allow workers to kill the goat. Oh? For workers, they kill the goat to ask protection from God. And you are the first manager that doesn't allow them to do that. I must have caused a lot of trouble for Alaaddin. Right? Do you know that we have a special sacrifice festival for this? During those days, we have to kill a lamb or a goat. We don't do it for ourselves. We just give it to the poor.
This is a tradition in Islam. We just don't kill the goat. We just give it back to Allah. For us, it's a glory and holy thing to do. I understand. But Zakaria, there is a dilemma for you in here. After all, Buddhism and Islam are very different religions. That makes sacrifice of goat very hard. To tell the truth, you have a new name here. Rolling Bomb. The workers call you like that in private. Rolling Bomb? Yeah, maybe it's because you are always ready to explode. Am I? Rolling Bomb? قمر ساكن دائما نورها